this is about 8255. 8255 means this is 8255 is a Programmable Peripheral Interface, PPI, Programmable Peripheral Interface. So this Programmable Peripheral Interface means peripheral devices can be connected towards the microprocessor using this IC. Peripheral devices means input-output devices. So input-output devices can be connected to MIPI through this device. So this is a supporting IC, as I told earlier. 8255 is a supporting IC in order to enhance the operation of the microprocessor. It can be 8085, 8086 or higher. Okay. So this contains 3 ports: port A, port B, and port C. So I have drawn this port C as 2 blocks because this port C can be used as 4-bit ports. It can be used either as 8-bit port or it can be used as a 4-bit ports. So port A is having 8 bits, port B is having 8 bits, then port C together having 8 bits. We can use it separately or it can be used as 2 parts as port C upper and port C lower. So we can connect input-output devices to these ports. We can connect input-output devices to these ports. So an input device can be connected to port A or an output device can be connected to port A. So port A can be used for connecting either an input device or an output device. Similarly, all other ports. So it can handle up to 3 devices. 3 devices can be connected: port A, port B, and port C. And it can be either input device or an output device. And these are grouped into 2 groups: port A and port C upper. Port C upper means port C upper bit PC3. I am referring as PC. So port C 4th bit mother, port C 7th bit vare. The bits from PC4 to PC7 comes along with group A. So group A means port A and port C upper portion. Group B means port B and port C lower portion. So these are having 2 groups, and for controlling each group we have a control. So this is group A control for controlling port A and port C upper. This is group B for controlling port C lower and port B. Okay. So I think this one is clear. So we have 3 ports: port A, port B, and port C. Port C can be divided to 2 if you want. So, and for controlling this group A, we have group A control, and for controlling this group B, we have group B control. Okay. This is 85 IC. From this IC, we are connecting towards a MIPI. So this lines indicates the connection from this 8255 to MIPI. These are connections to input-output devices. Input-output device port A vary 8255 it comes towards MIPI. Port B connect device. Our device communication is done through 8255 to MIPI. Okay, I think it is clear now. So we have this much blocks inside this 85. We have data bus buffer. So for connecting data buses, all the communication is done parallelly. Parallel means at a time. So we have 8-bit bus. So through 8-bit bus, the data is communicated parallelly towards the
MIPI. So data bus buffer means it's a buffer for connecting this 8255 and the MIPI. And we have a read-write control logic. So this is the control unit of this 85. This is the control unit of this 85 and we call this as control register. So as a whole we can say that this have 3 ports and a control register. Okay. So we need 4 addresses for referring to this 4 separate blocks. For referring towards control register, we need 1 address. For referring towards group A, we need 1 address. For referring towards group C, we need 1 address. For referring port B, port C and port A, we need separate addresses. Okay. The ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകമായ അഡ്രസ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിവൈസ് MIPI ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ for communicating between MIPI and this device, we need 4 addresses. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് for addressing mechanism we are using a logic called chip selection. We are using a logic called chip selection. So chip selection പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഈ ചിപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആകും. In the last video I have told that how the chip select can be enabled by using this type of logic. So these are the address lines from the MIPI A7 to A2 and these are given to a decoding logic by using the NOT gates and the combination of NOT gates we can have any address. So A7 to A2, if I am giving this A7 to A2 correspondingly to this A7 to A2 of this decoding gate, I have 2 lines A1 and A0 remaining. A7 മുതൽ A2 വരെയുള്ളത് decoding circuit കൊടുത്താൽ I have 2 lines A1 and A0 remaining and this A1 and A0 are connected directly to this 85. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും CS bar chip selection ചെയ്തു 6 ലൈൻസ് മാത്രം ഡീകോഡിംഗ് ലോജിക്ക് കൊടുത്തു, ബാക്കി 2 ലൈൻസ് നേരെ കൊടുത്തു. ഇതിനകത്ത് 00 വന്നാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് 2 ബിറ്റ് 00 വന്നാൽ പോർട്ട് A സെലക്ഷൻ ആവുന്നതാണ്. അതായത് A1 and A0 00 വന്നാൽ പോർട്ട് A സെലക്ഷൻ ആവും. So the decoding circuit is given here and so if it is arranged in such a way that the address is 00 for port A, then it can be 80, 81, 82, 83. കാരണം 00 ആണെങ്കിൽ പോർട്ട് A സെലക്ഷൻ ആവും, 01 ആണെങ്കിൽ പോർട്ട് B സെലക്ഷൻ ആവും, 10 ആണെങ്കിൽ പോർട്ട് C സെലക്ഷൻ ആവും, 11 ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ലോജിക്കലി കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ സെലക്ഷൻ ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് 4 അഡ്രസ് വേണം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത്, അതായത് ആദ്യത്തെ 6 ലൈൻസ് ഡീകോഡിംഗ് ലോജിക്കിനകത്ത് കൊടുത്ത് CS ബാർ വേണ്ടി ആക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 6 ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം എപ്പോഴും ഈ ചിപ്പ് എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നുള്ള ബാക്കി 2 ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ആർ കണക്ടിങ് ഡയറക്ട്ലി ടുവേർഡ്സ് ദിസ് A1 and A0. ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്, A1 and A0. If A1 and A0 are 00, port A is selected. 01 ആണെങ്കിൽ പോർട്ട് B സെലക്ഷൻ ആവും, 10 ആണെങ്കിൽ പോർട്ട് C സെലക്ഷൻ ആവും, 11 ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ലോജിക് സെലക്ഷൻ ആവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുക. വീണ്ടും കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് സ്കീം മനസ്സിലാവും. So we have 4 units and 4 addresses. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, we have to program this 8255. We have to program this 8255 using the instruction from the microprocessor. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോർട്ട് എക്കകത്ത് എന്ത് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആവാം, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആവാം. പോർട്ട് ബിക്കകത്ത് എന്ത് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, വിച്ച് ഡിവൈസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് പോർട്ട് ബി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. അതുപോലെ ഓരോ ഡിവൈസിലേക്കും എന്ത് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു,
ഓരോ പോർട്ടിലേക്ക് for each port what all devices are connected. It can be input device or output device. This has to be informed to the 855. Okay, we have to configure 855 in such a way that the ports behave either as input or output. So if we are planning to connect input device towards port A, then we have to tell 855 that port A has to work in input mode. Okay. Similarly, all other ports. Other than logic, we are using a logic in such a way that we are using a control word. We are using a control word. We are forming a control word, and we are writing this control word to the control register. So we are forming a control word, and we will be writing this control word to the control register. അതായത് control register address നോക്കുക 83 ആണ്. The address of the control register is 83. The address of port A is 80. അതായത് decoding logic ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 80, 81, 82, 83. We can arrange this address as we wish. അതായത് ആ ഒരു ഇന്റർഫേസിംഗ് ബോർഡിനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് A1, A7 to A2 എന്നുള്ളത് ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും അഡ്രസ് വരിക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് റാൻഡം ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്രസ് മാറും. എന്തായാലും we have 4 addresses for 8255. One is for port A, port B, port C, and a control register. So the idea is to form a control word to inform the 8255 about its configuration. അതായത് പോർട്ട് എ എന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ആണ്, പോർട്ട് ബി എന്നുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്, പോർട്ട് സി എന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ആണ്. ആസ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ദിസ് വർക്ക്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ്, പല മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏത് മോഡിൽ ഏത് പോർട്ടുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം? വി ഹാവ് ടു ഫോം എ കൺട്രോൾ വേർഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ടു ദി കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ. അതായത് ഈ പോർട്ടുകൾ ഏത് മോഡിൽ, അതായത് ഇൻപുട്ട് മോഡാണോ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡാണോ, അത് കൂടാതെ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വേറെയാണ്. അതായത് മോഡ് 0, മോഡ് 1, മോഡ് 2 അങ്ങനെ 3 മോഡുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 മോഡിന് അത് ഏത് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അത് എല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? വി ഹാവ് ടു ഫോം എ കൺട്രോൾ വേർഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് കൺട്രോൾ വേർഡ് ടു ദി കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ. അത് ഏത് ഇന്റർഫേസിംഗ് ഐസി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഏത് ഇന്റർഫേസിംഗ് ഐസി ആണെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു form a control word to program that IC. Okay, ഇനിയിപ്പോ we are using instructions in and out. We are using instructions in and out. In and out are the two instructions. ഞാനിപ്പോ in എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് in 80 എന്ന് കൊടുത്താൽ 80 എന്ന പോർട്ടിനകത്തുള്ള വാല്യൂ 8255 വഴി 8085 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 8085ന്റെ അക്യൂമുലേറ്റർ വരും. 8086 ആണെങ്കിൽ 8086ന്റെ AL വരും. അപ്പോൾ ഇൻ ഈസ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ റീഡിംഗ് ഫ്രം എ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട്. അതുപോലെ ഔട്ട് ഈസ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്. ഔട്ട് 81 എന്ന് കൊടുത്താൽ 81 എന്താണ്? 81 എന്ന പോർട്ട് ബി അഡ്രസ് ആണ്. അപ്പോൾ അക്യൂമുലേറ്ററിനകത്ത് എന്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഡാറ്റ ഈസ് റിട്ടേൺ ടുവേർഡ്സ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് 81, അതായത് പോർട്ട് ബി. അപ്പോൾ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ആർ ദി ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി പോർട്സ് ആൻഡ് ദി മൈക്രോപ്രോസസർ. ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ കൺട്രോൾ വേർഡ് ടു ദി കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ I can use the instruction out. Out എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. Out എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? Out എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് 83 എന്ന് കൊടുത്താൽ 83 is the address of the control register. So out 83 means whatever data is stored in accumulator will be returned to the control logic. Whatever data is written in the accumulator is returned to the control logic. Out 83 എന്ന് കൊടുത്താൽ we are programming this 8255
by writing a control word to the control register. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അക്യൂമുലേറ്ററിനകത്തുള്ള ഡാറ്റയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അക്യൂമുലേറ്ററിനകത്ത് ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യണം? we should be having some formats. അതായത് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ബിറ്റിനും എന്തുണ്ടാവും? ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മീനിങ് എന്താണ്? 85 ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 85 ഒരു കൺട്രോൾ വേർഡ് ഫോർമാറ്റ്. വി ഹാവ് എ control word format for programming and for identifying the bits, which what bits can be used in for what purpose. അപ്പോൾ കൺട്രോൾ വേർഡ് ഫോം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ വേർഡ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ടു ദി കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ. ഔട്ട് 83 എന്ന് കൊടുത്താൽ അക്യൂമുലേറ്ററിനകത്തുള്ള കൺട്രോൾ വേർഡ് ഈസ് റിട്ടേൺ ടുവേർഡ്സ് ദി കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ. So we have to form a control word in the accumulator in such a way that we have to serve the purpose of this our logic. അതായത് for a ക്കകത്ത് mod 0 ഇൻപുട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? We have to form a control word. So for that we have a control word format specified by the manufacturer. അതായത് അക്യൂമുലേറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കൺട്രോൾ വേർഡ് ഫോർമാറ്റ് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അതിവിടെ നോക്കുക. അതിനകത്ത് D7, D6, D5, D4 ഇതാണ് കൺട്രോൾ വേർഡിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി 8255 വർക്ക്സ് ഇൻ ടു മോഡ്സ്. 8255 വർക്ക്സ് ഇൻ basically 8255 works in two modes. One is input output mode and the other is BSR mode. ആദ്യം വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക. 8255 എന്നുള്ളത് രണ്ട് മോഡിൽ ബേസിക്കലി ടു ടൈപ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ് ആൻഡ് BSR മോഡ്. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിനകത്ത് ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ് all these ports works and we can configure this port as input port or output. BSR mode ആണെങ്കിൽ in BSR mode only port C works. In BSR mode only port C works. BSR stands for bit set reset. അതായത് പോർട്ട് സിയിലെ ഓരോ ബിറ്റുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെറ്റ് ചെയ്യാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് BSR മോഡ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 8555 രണ്ട് മോഡുകൾ IO mode and BSR mode. IO mode means port A, port B and port C can be used. In BSR mode only port C can be used. അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ വേർഡിനകത്ത് first bit indicates which mode. If it is 1, if it is input output mode. If it is 0, it is BSR mode. ഇത് ബാക്കി വരച്ചതെല്ലാം ഇത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യമാണ്. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിനകത്ത് പറഞ്ഞു we can use all these ports. So if it is 1, it indicates that it is input output mode. So input output മോഡിനകത്ത് ബാക്കി രണ്ട് ബിറ്റുകൾ D6 and D5. D6 and D5 indicates this mode selection of group A. Group A is the mode selection of group A. If it is 0, 0, again in input output mode we have three modes: mode 0, mode 1 and mode 2. അതായത് group A works in three modes: mode 0, mode 1 and mode 2. Group A പറയാം port A, port C ആണ്. So mode 0, mode 1 and mode 2 are the three modes of group A. Group B ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മോഡുള്ളൂ: mode 0 and mode 1. So മോഡിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. 85 basically two modes ഉണ്ട്: IO mode and BSR mode. IO മോഡിനകത്താണ് we can use these ports. ഇതിനകത്ത് group A works in three modes: mode 0, mode 1 and mode 2. Group B works in two modes: mode 0 and mode 1. So this is mode selection of group A. So 0, 0 means mode 0, 0, 1 means mode 1, 1, 0 or 1, 1 means mode 2. Okay, that is 1x. 1, 0 or 1, 1 means mode 2. So this is group A. Then D4 is for specifying the mode of port A, input mode on input device or output device. 1 angle is like I. So 1 angle input, 0 angle output. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ I 1 means input, 0 means output. അപ്പോൾ
port, if I am going to connect an input device with port A, then I have to configure this as input mode for port A. So I have to give 1 at this place. അതായത് അക്യുമുലേറ്ററിനകത്ത് ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിറ്റ് കോമ്പിനേഷനകത്ത് ഈ ഒരു ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് B4 എന്തായിരിക്കും, B4 1 കൊടുത്താലാണ് പോർട്ട് എ ഇൻപുട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Then D3 indicates port C upper. Port C upper എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം, 1 ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് മോഡ്, 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്. Then D2 is a bit for indication of mode selection of B. Since the group B has only 2 modes, you can give 0 or 1 there. If it is 0, it works in mode 0. If it is 1, it works in mode 1. Okay. Then this is D1 is port B. Port B bit port B input device or output device. So for connecting input device to port B, we have to give D1 as 1. For connecting port C, for connecting input device or output device to port C lower, we have to specify the bit here. It's again 1 for input output, 0 for output, 1 for input, 0 for output. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ കോൺഫിഗറിംഗ് ദിസ് 85. ഇതാണ് കൺട്രോൾ വേർഡ് ഫോർമാറ്റ്. വി ഹാവ് ടു ഫോം ദി കൺട്രോൾ വേർഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് കൺട്രോൾ വേർഡ് ടു ദിസ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ. അതായത് ഔട്ട് 83 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ 83 എന്നുള്ള അഡ്രസ്സുള്ള കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എഴുതപ്പെടേണ്ട കൺട്രോൾ വേർഡിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്യണം, അക്യുമുലേറ്ററിനകത്ത്. അപ്പോൾ MVI A, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് A, ഒരു ബിറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഔട്ട് 83 കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് എവർ ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ ഈസ് റിട്ടേൺ ടുവേർഡ്സ് ദിസ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ. അങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, വി ഹാവ് ടു ഫോം ദി കൺട്രോൾ വേർഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഈ ഒരു ബിറ്റ് പാറ്റേൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, വി ഹാവ് ടു ഫോം ദി ബിറ്റ് പാറ്റേൺ, വി ഹാവ് ടു ഫോം ദി കൺട്രോൾ വേർഡ്. ഓക്കെ. So this is input output mode. D7 എന്നുള്ളത് 1 ആകുമ്പോഴുള്ള കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. D7 1 ആകുമ്പോഴുള്ള കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. This is for mode selection of group A, then port A, then mode selection of group B, then അങ്ങനെ എന്താണ് ഓരോ ബിറ്റിനകത്തും it has its own purpose. അതിന്റെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഈ ഒരു 85 എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം, അതായത് ഏത് മോഡിൽ ഏത് പോർട്ടലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു ഫോം എ കൺട്രോൾ വേർഡ് ആൻഡ് ദിസ് കൺട്രോൾ വേർഡ് ഹാസ് ബീൻ റിട്ടൺ ടു ദി കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ. So for example, if I want to use port A, I want to use port A as input port. Port A input work ചെയ്യണം. Then port A എന്നുള്ളത് മോഡ് 0 വേണം. പോർട്ട് ബിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വേണം. പോർട്ട് സിയിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് വേണം. എല്ലാം മോഡ് 0 വർക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് I have to form a control word. അതായത് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് മോഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് should be 1. Then next is mode selection. So I am giving 0 for mode 0. Next is D4 is for port A. Port A input device വേണം. Input device value 1 ആണ്. Then D3 is for port C upper. Port C ലേക്ക് output device വേണം. So I have to give 0 there. Then D2 is for mode selection of group B. I have to use 0 for the mode 0 operation. Then D1 is for port B. Port B I have to use output device, so I am giving 0. So this 0 has a special meaning that port B contains output device. This one has a meaning that port A contains input device. Okay. Then next last is port C lower. Port C lower also is output device, so it is the. So I have formed the control word. This is 90. So 90 is the control word for this much data. അതായത് പോർട്ട് A ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്, പോർട്ട് A മോഡ് 0 ആണ്, പോർട്ട് B ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്, പോർട്ട് C ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്, എല്ലാം മോഡ് 0 ആണ്.
So this indicates mode, this indicates input output mode, this indicates port A, this indicates port C lower, this indicates group B mode, this indicates port B style input output device, this indicates port B and port C. Okay. So I have to write like this. This is MVI A comma 90. Then out 83. It indicates we have formed the control word and then we have returned it to the control register. ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പോർട്ട് എ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിലാണ്, പോർട്ട് ബി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലാണ്, പോർട്ട് സി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലാണ്. Now we can use the instruction in and out. In port A input device ആകുമ്പോൾ I can use in 80. 80 is the address of port A. ഇവിടെ 83 എന്താ കൊടുത്തത്? 83 is the address of port C. Control register. For 83 is the address of control register. So in 80 means reading from port A to accumulator. Otherwise we can use out 81 because B is output port. So I can use out 81. Okay. ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാം. So this is the logic for communication with 85. ഇനി വേറൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് BSR മോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. അതായത് while forming control word, if the first bit is 0, it means it works in BSR mode. So BSR mode എന്താണ്? പോർട്ട് സി മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പോർട്ട് സിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 0 ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് സിയുടെ individual bit, we can set the individual bits of port C as either 0 or 1. ഇവിടെ 0 കൊടുത്തു, ഇത് മൂന്നും don't care ആണ്, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, can be it is don't care. If I have to set bit 0, then 0 0 0. So the bit 0 or the pin 0 of the port C will become set if I use this combination. So this is if I am giving 0 here, it is 0 1. So if I am using this 0 1 and writing towards control register, it means that port C first bit will be 1. Okay. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് 0 ആക്കണമെന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 0 0 കൊടുത്തിട്ട് out 83 കൊടുത്താൽ, since this first bit is 0, it works in BSR mode. And this is the bit selection, this is the set or reset indicator. If I am giving 0 0 1, then it means that 1 is the first bit, D0 D1. So D1 of the or PC1, PC0, PC1, PC2, etc. are the indications for port C. PC1 will become 0. So we have to form the control word, then write it directly to the control register. And port C address ആവശ്യമില്ല, കാരണം BSR mode indicates port C operation only. So I can form the control word, then I can write it directly to the control register. Okay. So this is the operation of BSR mode, bit set reset. In the individual bits of the port C can be controlled by this BSR. ഇതാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന്റെ മോഡ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ the basic use of this 85 is to interface between input devices and MIPI. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ MIPI ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 85 വരികയാണെങ്കിൽ through 85 we can support 3 devices. Okay. So watch the video again to make the topic thorough. Okay.